I'll send out a tweet. Let me call him. I'm gonna wake him up. Bastard, wake up. Oh, maybe he was moved to Moldova. Maybe. That would be fun. Hello, everyone. We are starting the stream. Give us a couple of minutes. Yeah, I already started it. Yeah. Just saying hello, everyone. Welcome to our Tuesday stream. And we're gonna wait for a bit more people to come up and start it. Thank you. Okay, so I sent out a tweet. I forgot to put your name in it. I should put your name in it, huh? I'll put your name in it. I'll make a new tweet. I always forget details like that. It's really bad. Okay, so we're just kind of getting set up at the moment. We haven't obviously we haven't started yet. I sent out my tweet though for a second time. It's good. Everything's fine. Our special guest is asleep, so he might show up in a moment. But in the meantime, there was an interesting article that came out today from Volya. It kind of dovetails into what we were talking about last week or last time about Moldova. So this is the article. It's about. I mean, I don't know if any of this is true. Like Volya is just kind of like a Telegram channel. Like, yeah, on Tuesday we talked about this. I think, right? Oh, hello, Kiev. But there's a few interesting points in this article, namely this one part of the article which is verifiable, whether they're basically arguing that the operation in Moldova will begin no later than Saturday, like this Saturday, and will likely begin on according to Ukrainian sources, the armed forces of Ukraine allocated several units to carry out this operation, and on the night of February 23rd, 24th, they advanced to the borders of Transnistria. I don't actually know if that's true. I mean, obviously, the Russians have been crying about this all day. I don't know. But if this begins no later than Saturday, I mean, today is Friday, right? So that means it would have to start today, right? Or tomorrow. Yep, it will have to probably start at night, depending on the unit composition that Ukraine has over there. And we'll see. But it seems like it may be quite plausible. My take on it that it's gonna. I spoke on this on a couple other streams before, and I think we talked about this here on Tuesday as well. I think that it's gonna benefit everyone in the region, except for Russia, of course. But Russia is not even in that region. For people to understand, Moldova is not bordering with Ukraine. Moldova is not
Moldova is not bordering with Russia. Transnistria is not bordering with Russia, so it's like the closest point where Russia has its forces is actually in Crimea, and the Crimea is not Russia, as all we know. So for everyone in the region, Romania, Ukraine, Moldova, Bulgaria, and other countries. Yeah, we can see here that. Can you zoom out a bit and show which countries are bordering with Moldova? You're zooming in. Yeah, zoom out a bit. It's there's A Romania. bit more, so people know. Yeah, there is Romania, and there is Bulgaria. Bulgaria is not bordering, but it's still it's 300 kilometers or so to the border with Moldova, and it's for none of them having Russian presence is any good. So if Ukraine does it, it's going to bring security, more security to the region, to Europe, and to Romania in general. And you must understand also that Transnistria is not a recognized region. It is not a recognized international body. It's not a state. It's not represented in UN, and Russia itself does not recognize it as an independent state. That's the kicker. Not even Russia recognizes it. Yep. So what if I got it right? Ukraine and Moldova can try to do the such scenario where Moldova asks official Ukraine assisted with peacekeeping operation in Tiraspol. Tiraspol is the capital of what they call capital of Transnistria, and Ukraine accepts that. And there are 2 or 3 battalions of Russian forces over there. Those battalions are swiftly removed. There is not much that is needed to be done. Of course, with assistance of Moldovan police and militia forces, and Transnistria as the sub-army nation stops to exist, and peace and prosperity comes to the region. I think that may be the plan. We don't know. Maybe it's just there is another point, another idea that it's only done to put additional pressure on Russia, and basically, force them to hold back, to go to the negotiation table, or just show them we can do that. So it's one of our I don't know how to jokers that we can good cards that we can play as for the further it goes, and you will lose it, and you cannot do anything about that. Do you understand that, right? That these are Volya group ideas as well. Yes. So they made a few interesting points here. The first was that this idea that Moldova is working with like the representatives of Transnistria, and they're claiming. I mean, I don't know if any of this is true, so just put like an asterisk on all of this. Take it with a big grain of salt. Okay, so I'm not saying any of this is true. I'm just saying what's in the article. So but they're saying that Moldova is working with the heads of Transnistria, and that they have come to an agreement that the Transnistria people will not defend themselves and will simply surrender. That is the not people, human military. Yeah, the military will just surrender, and then there would be 2 groups of the military. The first, all of the people who were in the actual Russian peacekeeping group. I think they claim that they will be sent to a third party, who I assume would be like Turkey, and then that third party would send them back to Russia. And all of the people who are in the military who are not in the official peacekeeping group would go to Ukraine as a prisoner of war.
That's what this article says. Could you repeat the last part about the prisoner of war? Who's gonna become a prisoner of So war? anybody who's in the Transnistrian military who was not an official member of the peacekeeping force Mm-hmm. would be a prisoner of war in Ukraine. Good. And So, all of the people on the yeah, go ahead. peacekeeping group, because they like there's like a list of names. Like if you're on that list of names, you would go to a third party, who I assume would be Turkey, and if you're not on that list, you go to Ukraine as a prisoner of war. Okay, so imagine this: you're a peacekeeper living in Transnistria peacefully for past, I don't know, 20 years. They were all assimilated. And you're, watching the news how Russian military getting decimated, and you as a peacekeeper, you're part of Russian military, and you're thinking, "Oh, thank God I'm not there." And now you get this news, and it's like, "No, I'm not, I'm gonna be taken to Turkey and then transferred to Russia." And guess what you're gonna do in Russia? Yeah, there's You're gonna go to the front ASAP. They're gonna probably look at you as a traitor and send you in the first line. So those guys are probably thinking, "Oh, we're not staying in. we're not going back to Russia." I don't think there will be too many people that will go to Russia. Most of them probably will negotiate just to stay in Moldova and join Moldovan military instead. I don't know. Anyway, that's just what this article said. I don't know. I'm not saying anything in the article is a fact. I'm just saying what the Yeah, article so said. this is speculation. Obviously, this is a speculation. We're not trying to convince anyone right now that this is going to happen. Personally, I believe that. I've been talking about this for a couple of days now, and as soon as I heard the Moldovan Prime Minister saying that they want Russian troops to be removed from Moldova and Transnistria region. And Zelensky said, if we're gonna be asked for assistance, we're gonna assist. So I personally think that it's quite plausible. Yeah, I just put the link to the article in the chat. If anyone wants to look at it, you can go read it yourself. It's not too long. They also claim that the United States would be involved in this, which I don't believe at all. I really don't think the United States would be involved. Well, I think if anyone, by that, Romania by would. involved, what would you say? How are they saying United States would be involved? Um, they're saying uh, that the United States and Ukraine would be guarantors of Moldovan security. Um, that Ukrainian forces and the Moldovan police force, or whatever, like their National Guard, or whatever Moldova has, they would be in charge of like the main fighting, I guess. Like they would be like the muscle. And then the United States would also send a unit there as a peacekeeping policing type thing, I guess. Like I don't know. So they're saying that the United States would be involved as a guarantor to Moldovan security. And I just don't see that. I don't think the United States would be there. I think if anything, Romania would be. I can't see United States doing it. Yeah, I don't see any other countries being involved with this. No one. They will make sure that none of NATO country soldiers fires any single bullet towards the Russian position. That's the security part um, that is there. No one's gonna. This is gonna be an, if not escalation. I don't think Russia can do anything, but this is gonna be a legal act of hostility. And up until now, there was not a single act that could have been classified legally as hostile actions against Russia, and not Romania, not Moldova, not United States is gonna be willing to take that action. So it's not gonna happen.
Yeah, the only way any of this would happen is if Moldova asks for it. So that, like, Ukraine is not going to just like invade Moldova. So this all relies on Moldova asking for help, and they have very real reasons to be afraid of asking for help. Like, it's not all like rainbow and sunshine for Moldova. There could be consequences for doing this, and there could be strikes on Moldova. I mean, Russia has Onyx missiles that they could fire at them, or calibers. They have bombs. There's things that they could do to Moldova to punish them. So um, there's reasons Moldova would not want this. So it's not a given that this would ever happen. Um, it's the one thing is that if you can make Ukraine take all of the responsibility for it, then that might take the heat off of Moldova. I think that's kind of Moldova's thinking here is they want to appear meek and weak so that Ukraine can get all the blame. So if something happens, Ukraine is already at war, so it wouldn't make any difference to them. So um, Yep, that is all true. Yeah, my cat is attacking the keyboard. okay, so since our Yeah, guest, and some people have asked about ammo depot that is there. Could you zoom in on the map into yeah, the ammo depot? I'll turn a little ammo depot marker on and zoom in on it. I made it a treasure chest. It's right here. Nice. So can you measure the distance between the can you zoom in a bit? Measure the distance from that to Ukraine. So it's 4 kilometers to the north, and how many kilometers to the south? So it's like three Yeah, to the it's north. I'll actually measure from. So it's like 3 to the north. 3 miles. Yeah, and like 2 to the Less east. if you go down, it's gonna Although be even less. I think if you come from this way, it's a lot harder. Like I think like this is like not good terrain. Maybe you could probably do it on foot, but I'm sure it's all mined too. So I think coming from the north is like the better way. But you could come from the south, east, if you wanted to. So there is a road, right? This is a road connecting to it, which is to the south, right? Yeah, there's this road. Yep. And of course, yeah, we can expect that it's heavily mined. But even if it's mined, we have UAVs and Ukraine probably knows the mine fields. Ukraine probably has some demining equipment for us as well. And what Ukraine can do here is absolutely freely use their assets that we have, because I don't believe that the forces over there have much of the anti-air capabilities other than manpads and probably some ZU-23s. I don't think they have S-300s or S-125s or book systems. Do you know anything about that? I don't. I know that they have some armored vehicles, but they're like ancient. Like they've like super old armor. uh, like they have like MTLBs and stuff like that. Like with like machine guns on top, and they have like the original like BTR that doesn't have a roof. Like those are the sorts of vehicles they have. Gotcha. So what I wanted to show, this is my cat is doing crazy stuff on my table. What I wanted to show here is this is Google Maps, right? You're on right now, or not Google Maps, Google Earth, right? I can go to Google Earth. Yeah, Like I it's want Google to Earth. like show the terrain over here there to that ammo depot. It's pretty interesting. Okay.
This is the ammo depot, right? Yeah. I'll turn off the colors. Okay. So if you zoom in and look at the elevation on the 1 second, let me open up so I can see what you show. Yeah, you can see on the Ukrainian side the elevation. You see it's like it's right on the plate in front of the Ukraine. If you turn around it and go to Ukrainian side. Yeah. Yeah, like this, and zoom in now. See, there's a like a little plateau. Yeah, they're up to, and the one to the left as well. If you go to the left, yeah, this one. So you can see this plateau that just opens up like completely perfect view on this valley, and this is beautiful. It looks beautiful, and the distance here from this from the border, even there is a tree line that you on the border with Ukraine, from which you can observe. And 1 second, could you zoom out a bit? And I'm lost a bit where you are. Yeah. This is the tree line. This is the border. This is the this tree line is the border with Ukraine, and you can see the direct line of this ammo depot. And distance from this is actually distance for even the like handheld weaponry, like small firearms. Let me measure the distance. Just want to 2.5 verify kilometers. it. Well, it's not small firearms here, but ATG, it's distance of the 3 kilometers basically. It's a distance for a tank, distance for ATGM, distance for MT-12 and other weaponry, and you have them all open. So this is not really a properly defendable position for Russia. I don't think if Ukraine decides, they can hold it. So if people are asking about Kobasna as something to be captured, Yeah. I don't know if that's gonna happen, how that's gonna happen, and if that's gonna happen. But obviously, for this, Ukraine has certain advantages of doing this. And as you can see, this is a pretty big ammo dump. It's 1 by 2 kilometers area. So it's 2 square kilometers, which is, let me tell you, if we have American audience, let me translate it to acres. Acres to... Why are you laughing? I think it's funny. Okay, my cat is here trying to take my earplugs. Here, I can use my little. Here, I click the button. It's 237 acres. Yep. Or So it's not the biggest in the world, but it's pretty big. 0.37 square miles. Mm-hmm. I'm curious how this compares to the Ukrainian depot that's like near Kharkiv. Balaklia? Yeah. Where's that? So let me check. It's 1 point. It's like here, right? Where am I? I'm lost. Balaklia is about the same size. It's a bit bigger than this one, but not much bigger. So there is a lot of ammo over there, and but it's not like it's. And what I think that Russia can strike is like their missiles over there to destroy it as well. So I personally don't think that it can be much of value. Also, a lot of ammo there is really old,
and it's expired. It doesn't mean it cannot be used. People think that expired ammo cannot be used. That's not true. Expired ammo is can be checked. There are methods of checking it and find the defects and remove them. You would probably lose 30-40% or some certain percentage. Not an expert on that, but you would still have some of that ammo to be reused. So, but I don't personally think that it's going to be something of much strategic value for Ukraine. But who knows? I think it's more of a PR move. Um, it hurts. It hurts just Putin in general. It hurts Putin. It strengthens Moldova, and yeah, and I actually kind of think it'd be funny if Moldova like joined NATO the same day. Like I know that's not possible, but it would be funny. In a day, Just like, well, yeah. if they just like sign like not like literally not like literally join, but if they like signed an agreement to join, you know, like in the future, the way like Finland and Sweden have. Yeah. But anyways, so I guess I could talk about the news today. I thought we were gonna have a Yep. special I don't think guest. there were too many news since the last update because Uh, it's only been 1 day difference. yeah, We there's been well, there's one piece of news that I think is just kind of funny to me. Um, there was a Russian attack in this kind of valley that we were talking about last time, and they got wrecked. So I just think that's kind of funny. And now they're shelling these hills, which is unfortunate. A uh, a civilian, I believe, was killed today in the shelling of these hills. But These are the hills that we discussed, right, the uh, last time. I assume so. I don't have an exact location on which hill it was, but they said it was the hills along the river north of Kupiansk. Mhm. So I imagine it's probably the hill we were talking about, or at least like one of these hills. So it's in the same general area at least. Um, there was Mhm. also yesterday the Russians tried to put a like a reconnaissance group across the river, and I believe they were destroyed. And they tried to put a cross the border here with a reconnaissance group, and I believe they were also destroyed. Um, but yeah, to be honest, there has not been much news since Tuesday. Although the north of Bakhmut appears to be kind of collapsing. I don't have confirmation on this, but it seems that Yehidne might be lost, which is not good. It's actually pretty bad. Yehidne might be lost. So I'm waiting for confirmation on this. I heard that there was very heavy fighting in the area of the train station earlier today. I know for a fact earlier today Yehidne was not lost. So if it was lost in the second half of the day today. Um, but yeah, I'm not But gonna. we don't have confirmation of that. This is now just guesses. It's not. It's not just. Well, the issue is that it's coming from a very reliable source that I cannot. Um, I can't check it because all the people I talk to are currently asleep. So, uh, I basically have to wait till tomorrow to check. But it's coming. This is not just like a random guess, and it's not from Russians. I actually haven't really seen Russians talking about this. They've all been talking about Moldova, but but yeah, it seem it's coming from a very reliable source that Yehidna is lost, which is it's not good, but um they might control like
When I say Yehidna is lost, I mean like the really important part, which is this train station area. Um, like this train station was the main line of defense, like it was the primary defensive position, and this whole northern section is was also pretty important. Um, the southern part is where like the hill is, and that hill is what everyone kind of talks about with Yehidna because it overlooks the roads into Bakhmut. So like the you see like there's this hill south of Yehidna which overlooks these final roads into Bakhmut. Um, so that the southern part of Yehidna is definitely in Ukrainian control. It's the this really vital northern part that seems to be lost. So so yeah. So the train station is on the eastern part, in northeastern part. You mean? Yeah, this is Or yeah, this area here is the train station. and do you know which Russian units are there? I don't know. I assume it's a combination of Wagner and VDV. Apparently, like I don't know. I assume Wagner. Like I know Wagner's there. I don't know who else is there. And the people defending it are the 93rd. Well, we'll see. Maybe things may change. There may be counterattacks. There may be may be unconfirmed. Maybe someone was mistaken. But of course, it's bad news if it happened. Um, yep. So yeah, Do you have there's any other updates from the Bakhmut area? from the Bakhmut area, not really. There's confirmation that the Russians are moving deeper into this eastern section of the city. Ukraine is basically slowly abandoning here. They're just moving across the river at this point. So Russia is just kind of shadowing the Ukrainian withdrawal. Like I don't think Ukraine intends on keeping this area. So and then there's Russians are encroaching on this meat packing facility or meat processing, no, whatever. Uh, they're encroaching on this. They're not there yet. It's still in Ukrainian control mostly. I have it marked as a gray area just because it's basically everything on that side of the river is probably a gray area. But um, yeah, they're encroaching on this meatpacking facility and they're slowly moving up. They captured all of these large apartment buildings on this street. I can't remember the name of the street, but they captured all of these apartment buildings. These apartment buildings If there were is anything, I think it's called Многоэтажки or something like that. it's like Valentuna or something like that. But anyways, they captured all of these buildings. These buildings were kind of the key Oh, to Ukraine's defense of this section, but Ukraine lost that section a long time ago, so it doesn't really matter anymore. And the southern portion, um, Russia is heavily attacking Ivanivska, but nothing really changed. Um, there have been kind of attacks in both directions around Kurdyamivka. Um, Russia is mostly on the defensive here, in Kurdyamivka. They're mostly on the defensive. So they have a few like strong defensive positions like along these forest strips and then in this little forest and along these forest strips. So they're playing defense. Ukraine has attacked them, and they also have this kind of this area here, which
which is, you know, tons of trenches and stuff. There's actually a lot of videos of Ukraine shooting artillery there, but Ukraine has attacked here and been repelled, and then Russia kind of attacks the other way, and then they get repelled, and it's been kind of attacks in both directions around Kurdyivka. And then in Avdiivka, I pushed the like last time I said I didn't know what was happening here. I still don't really know what's happening here, but the Russians said that they were pushed back to the highway, so I pushed them back to the highway. But there's still like fighting around Krasnohorivka and Vitaly and Kamyanka, and the Russians are pushing along Vodyana to the west, and they're pushing like south of Vodyana, pushing west. So they're kind of moving west along this kind of southern route in both directions. They cannot move through Pervomaisky itself, so they're moving through these like kind of open fields. And south of Marinka, Russia kind of charged into Pobieda, and they were all destroyed, but they made it to Pobieda, which is kind of interesting. And beyond that, Made it. Yeah. How long did they manage to stay there? Well, they got in here. There's videos of them doing this. There's a you could probably show the video, but anyway, there's they kind of got into these like hangar things, and they got shelled a whole bunch, and then they all died. So let me see if I can find that video. But there was fun video today was released by 36 Marine Battalion. Have you seen this one? I think it was released late night yesterday. Yeah, I saw the 36. See, these are some photographs of Pobieda, so you could probably figure out which building. I think this is this building here, maybe. Anyway. Well, if you do it a bit slower, we can figure it out. Sorry. Here, I'll try to make it a little bit smaller and move this map a little bit this way. Here we go. Yeah, I think this one, this is the one on the right. Oh no, there is no. That's not the one on the right because there is no. Yeah, I think that's the one in the middle. No. Yeah, this one. Yeah, I think whatever. Anyway, so there that's is another small house nearby. That's one photograph. That's gonna be but that's a BMP3, right? And yeah, so there's a video of this. I think obviously there's screenshots of a video. But yeah, so them getting here was somewhat interesting. They all died, so I don't know how much it means. And beyond that, I don't really know of much that happened in the past few days. I can tell you that yesterday, a small update from Svatove region. Okay. Yesterday, Russia launched a large attack. Somewhat large. I can show you a picture. Where could I send it to you on the Twitter? I don't want to have video, but I was asked not to share the video, and I limited the picture so it's not too much there. But yeah, give me 1 second. Let me show you. Sorry for the delay. I'm gonna send it to you on Twitter. Okay. Yeah, they appear to be launching their large offensive, and it doesn't appear to be going so well. So I know they attacked south towards Sinkivka, and they got wrecked, and they attacked from Kuzimivka, right? And they got wrecked there too. So it's not, their offensive isn't going so good.
So, well, first of all, I did send you the picture. So in Twitter, I limited it, so you cannot recognize too much. But you could. This was, this one. This was an attack on Novoselivsky yesterday morning. The attack was two groups. So this I have on the picture only of one. The battle group of the two tanks and 3 BMPs. They had to turn around because they there are two key points where they turn around because our artillery started working. It did not hit them directly, but it landed like 70 meters in front of them. And I think they got like second thoughts before proceeding. So the tank stopped and the BMPs turned around. And also they shot UR-77 before that to UR-77 to unmine the area, and it did not explode. They shot it from like kilometer away, 2 quarts, and it did not explode. Give me 1 second. We have this is the road, by the way, north of Kuzemivka, north of Novoselivsk. We've seen a video before of 2 Russian T-70Ms driving over there and shooting towards Ukrainian positions. It was probably more than 2 months ago, but it's a pretty good position for them to start the attack from. But yeah, they tried today and failed, unfortunately. Now, give me 1 second, please, Andrew. I need to. Actually, I got a message from Vitaly. He's gonna join us. I just need to send him the link to our so he can join. Cool. Right. So it's cool. He's awake. let's see how this all works. Yeah, let's see if it works out. Keep in mind, he knows English. He obviously did not use it too much in Ukraine. He knows English. He mostly understands it, but does not have too much English experience talking. We will try. I hope he will agree to try to speak in English. If not, I will be translating. Okay. While we wait, it's gonna take him. So it's 5 in the morning right now for him. While we wait, we can show like a couple of videos of that he shared with me. I shared those videos on my Twitter account a long time ago. But just to give like basically introduction of him, of his battle pass, battle path that he followed. Do you have the videos I shared with you, Andrew? Yeah, let me. Yeah, this is them. They were. He serves in the National Guard. He is from. They liberated Borova. That's north of Kupiansk. And you can see that they came in the first in the village, in the town. Russians added "ya" sign at the end. "Ya" is the Russian. Is what you add to Ukrainian sites to make it sound like Russian. So they're removing the "ya" sign. And there is another video that I shared, if you don't mind showing it as well. And also he's joining right now. He's trying to connect. So he did not use Discord before, so it's probably gonna. Oh, he sees us. Andrew, could you give me some instructions how he can connect after the clicking the link? Because I have never had a Discord application on my phone. He is to click the general. He's to click basically where we are.
I don't know what to tell you. uh, I got Yep. I got the video here. Maybe I can just like force him to come in. Maybe I have that power. Yeah. Try. Yeah, you have multiple powers. Anyways, so while we try to troubleshoot this, I'm just gonna play this video. Here you go. Yep, that's Vitalik in from his video from Criminal. That's you probably have seen this. This is T8M, T9TM tank that was captured around Criminal. Oh, we have him. Cool. Hello? Да, да, Вітаю. да. Меня слышно, Привіт, нет? друже. Так, ми чуємо тебе. Привет, привет. Так, звук машини, ми тут гріємо машину, не буде заважати. Нічого. So Vitalik has joined us and he is right now in Ukraine. He is a National Guard soldier and he is in the car right now. They're warming up. So Виталик, тебе лучше на каком языке? Русском, украинском, английском попробуешь, может? Ну, как вам удобно, как у вас принято? Я могу на русском, могу на украинском. В принципе, на русском, конечно, проще, но могу и на украинском без вопросов. Давай, как давай вам на удобно? русском. Хорошо, давай на русском. So я тебя переводить буду. Окей? Окей, давай. Давай. Окей, мы сейчас в эфире уже, так что тебя слышно. So here's how we're gonna do it. Yep. I'm gonna translate what Vitaly says, and I'm gonna translate the questions, and he's gonna reply, and I'm gonna be translating that again. Смотри, тут будут задавать вопросы, я буду на них, переводить и, собственно говоря, тебе, а потом переводить тебя. А ты немножко позже пришел. Ну, хорошо, без вопросов, давайте, у вас же какая-то... Да, я так понимаю, уже какая-то традиция, как вы работаете, сложилась. Говорите как, а я уже подстроюсь и буду это. Ну, и, в принципе, вопросы правильно, потому что будет проще. Люди будут задавать вопросы, буду отвечать. Okay, хорошо. So, I explained to him, to Vitaly. And Andrew, do you want to start with any questions? So first of all, let me introduce Vitaly. Vitaly, we served with him in 2014, 2015 in Ukraine when Russia first invaded Ukraine in Donbass and Crimea. Then we demobilized in 2015, left the military, and when the war started, Vitaly joined the National Guard first day of the war. Подскажи, в какой день ты пошел в Национальную гвардию, когда началось вторжение? Ну, мы на самом деле уже вооружены были в 8:30 утра 24-го. Мы вооружались там в знаменитом СБУ в Харькове. А к Национальной гвардии, да, мы присоединились 25 февраля.
Окей, я понял, я это потому переведу. что уже не успели... Да. So Vitaly joined when this all started 8 o'clock when Russian invasion started in 2022. 8 o'clock in the morning, he already was in arms. They received arms at the SBU in Kharkiv in city center, I think. And the next day he was transferred to National Guard of the Ukraine. Это СБУ была в центре, которая на Мироносской? Да, да. Если знаешь, это было в центре на Мироносецкой. Нам удалось, в принципе, достаточно быстро вооружиться, потому что мы готовились уже к этому, понимали всех, многих, кого ты знаешь, на самом деле, твои там друзья, с кем служил ты. Мы встречались еще в начале февраля, понимали уже, что война неизбежна. Поэтому готовились, обсуждали наши действия. Ну и поэтому, как только началось, мы сразу как бы собрались, одели вещи, рюкзаки были готовы и вышли уже на защиту города. А куда вы пошли сразу, вот когда началось? Да, первое было, мы пошли в Спилку, хотя, конечно, мы очень серьезно относились к российской угрозе, там, и к их пропаганде. Они обещали нам, что отключат мобильный интернет. У нас были 2 явочные квартиры, так сказать, где мы думали, что если не будет связи, мы будем встречаться, ждать друг друга, объединяться в группы и пробиваться уже к воинским частям своим. Но они оказались чуть-чуть послабее. Так что нам повезло, то есть никакой связи не отключили, поэтому мы встретились в центре, в «Газпроме», в Спилке в офисе, и после этого уже выехали к СБУ, где Okay. Я переведу. So on for Vitaly, they were him and his friends and one of our brothers in arms that we served together in 2014-2015. They were preparing for this. They knew that Russia. They had an understanding that Russia will attack. So what they did is they had a plan how to what to do if it happens. They were afraid that they will lose the mobile connection and the internet, that Russia will turn it off, and they had a plan how to get to the city center in small groups, and they all met in a Veterans Association in Ukrainian city center, and from there they moved to SBU. This is in the city center, which is around probably 3 kilometers, less 2 kilometers away from where the Veteran Association is, and they received the weapons over there. So, Виталик, я сейчас, Андрей задаст вопрос, я переведу. Andrew, do you have any questions? Can you help me here? Well, it's been exactly 1 year since he joined, and I'm curious what if the situation now is what he expected, like how has his opinion of what's going on changed in the past year? Виталик, сегодня ровно 1 год выходит, как ты вступил в ряды вооруженных сил. Что ты бы сказал, у тебя поменялось за этот год? Как вообще твое понимание и отношение к этому поменялось? Интересный вопрос. Если сказать по первым ожиданиям, то, все-таки тогда мы думали, что навала будет больше. По первым ожиданиям. Мы тогда почти были уверены, что в Харькове нам придется остаться и сражаться в окружении, именно в Харькове. Первые наши мысли были такие вот, как бы мы думали, что там все-таки Россия ударит сильней. Где-то мы их там даже переоценивали. Вот. Если говорить вообще по общим впечатлениям, я на самом деле не могу сказать, что что-то сильно поменялось, потому что если кто-то верил там в быструю войну, я сразу знал, что это там мы там когда обсуждали с друзьями, кто сколько, кто-то там 2-3 месяца, я знал, что это займет больше года, я знал, что это будет долго, я знал, что придется это как бы терпеть, поэтому каких-то прямо сильных ожиданий не поменялось, и каких-то таких вот у меня прямо изменений не было. Где-то то, что к чему я готовился, оно плюс-минус так и происходит. Вот как бы. Хорошо, я переведу, а то я забыл, что ты сказал. So,
He did not have, like when this all started, they expected for Russia to hit much harder. They initially thought that they will be fighting inside the city, like inside, and the city would be surrounded, and they will not, like, in complete siege. And those were their initial thoughts. They also expected Russia to be much more to hit much harder in terms of its cyber capability. And right now, after the year, this was like the biggest change in his mind, that Russia was not able to attack as strong, and they were transferred to the like outside Kharkiv city to fight on the, not in the city, but in the region itself. And this was a surprise for him. And also he himself, expected this to take a long time, so nothing much changed for him. He expected this to happen, but others who joined with him, they were thinking that it would take a couple of months, like 2 or 3 months, for Russia either to win or lose. Got it. Yeah, Andrei, keep those questions coming. I'm trying to find a question that is somewhat related, so we don't just like randomly switch topics. Okay. Okay. Let me ask one thing. Vitaly, did you joined the military National Guard and with your brother? You're still together, and how did your brother perception of, like, understanding of war, because he was not ever in the military before, right? Да, How я понял вопрос, хотя, конечно, мне на английском все-таки тяжеловато. Ты мне так озадачил. Я переведу, если ты не понял. Не, я понял, в принципе, ты спросил про брата, как ему это, он как раз подошел, в принципе, он может и ответить, как бы. Ты, то есть, я так понимаю, спросил, как он ощущал себя в армии, как ему далось, что он до этого не служил, и как это все, ну, как бы, как для него эти первые дни были. Ну, думаю, интересно будет. Что ты скажешь, Леш? Да, честно говоря, как в тумане. Я особо даже не запомнил, как это все происходило. И, наверное, мне очень повезло, то, что у меня вокруг были опытные люди, у которых я постоянно спрашивал. Ну, так вот сказать, что я хорошо помню первые дни, это я, наверное, даже не скажу. Ну, я так добавлю, что на самом деле у всех оно было как в тумане, потому что такое, сейчас вспоминаем, достаточно нервное состояние было. Даже люди, все, кто там в АТО, помню, кто прошел АТО, такое крепкое. Да. Вот я хорошо запомнил, что первые 2 суток вообще не ел совершенно. Только пил кофе, курил и думал, это у меня у единственного только такое. А потом узнал, что даже у опытных людей, которые были... Ну, мы сразу, как говорится, с корабля на бал попали. Да, Мы в 5 часов, 5 часов утра еще. И... Давайте я переведу. Я еще просто забывать начал. So, when Vitaly brother joined with him, he was, this was first military experience for him. He says that it all felt like in a fog for him. He does not remember it too much, but he expected it to be a bit different. But his brothers in arms who joined with him, including his brother and those who had even more military experience, they helped a lot. And what he could not eat, or he could not eat anything for a long period of time, and he just lived on coffee and cigarettes. And he was thinking that he was alone like that, and but turned out that even those who had a huge experience fighting in Russians in Donbass throughout all these years, they also had the same problem, and they also did not eat and just were, smoking cigarettes, drinking coffee. That's basically all they did. Да, поэтому...
В принципе, я говорю, что если задавай, могу добавить только, что, ну, в принципе, я говорю, что тогда такая очень нервная остановка, наверное, где-то вот так вот на 4-5 день начали люди приходить в себя. Первое все, оно было, такой-то был вихрь просто, как мы как в ураган попали с корабля на бал, и уже в 11 часов танки в Харькове, и постоянно стрельба, и мы в постоянном движении, и мы там ждем ДРГ, то как бы, ну, это был как ураган, как в тумане, правда. Ты вот вспоминаешь, уже где-то, когда мы выехали в область, когда уже начали заниматься задачами в области, где-то вот можно так уже такая голова прояснилась, и начало все, ну, немножко почетче, поспокойнее, вот так вот оно восприниматься. Okay. Давай переведу. So when first days, it was like they once again stated it was like in one big fog. They did not really understand what is happening. They were moving back and forth in the city looking for insurgents, Russian insurgents. The tanks were in Kharkiv already in the 11 in the morning, and they were moving along the city. And then at some like in only in 2-3 days they started like the pace and they got used to it more, and only in 4 or 5 days they actually started to to consciously doing something. And then they were transferred to outside of Kharkiv to the region and stayed there for, I think, for quite a long period of time. Андрей задал вопрос какой-то. Хорошо, мы пытаемся двигаться, потому что у нас не так много времени. Хорошо, да. Andrew, do you please ask a question? Please help me here. Okay. What do you think people get wrong about the war? Whether it's like the Ukrainian civilians or Westerners or just in general, what do you think people don't understand or lack understanding of? About what? Just quick about Ukraine or about, just war in general? About this war or about their experiences, like as. Окей. Я не знаю, что ты понял ты или нет, но я переведу. Лучше переведу, да. Угу. Что ты считаешь, что люди Запада, вот, если ты, конечно, знаешь, что как люди Запада к этому относятся, что они не понимают об этой войне, что они не понимают о том опыте, через который вы проходите? Ну, ты знаешь, если политически, то есть, конечно, большая такая пласт людей, которые, ну, просто не понимают, что война идет сейчас здесь как бы со стороны России на уничтожение Украины. Они там все еще думают, там, можно какие-то там договориться вопросы, можно там как-то там смотришь, там какое-то умиротворение очередное. Они как бы там говорят о том, что вот если мы сейчас не сядем там за стол переговоров с Россией, будет Третья мировая. Ну, на самом деле будет Третья мировая. Я переведу, Виталий, я переведу. So, in terms of one of the biggest things that he says that he thinks that people don't understand in the West, that is in the political area. It's about that this war that Russia wages against Ukraine is for Ukrainian destruction as a Ukrainian nation. And when they talk about peace talks with Russia, this will not end. They are not interested in peace talks. The only thing that they are pursuing right now is the destruction of Ukraine as a nation. So it's an existential war, and that's why for Ukraine it does not matter. If we settle down, let's say, okay, take this part of the land. We understand that Russia will continue. They will take this part of the land. They will reinforce their forces, and they will strike again, and then ask for negotiations and peace talk once again until they do this once again, until Ukrainian nation does not exist. Да, ты еще что-то хотел добавить, Виталий? Да, Костя, то хотел добавить, знаешь, вот я от себя могу сказать, я знал всегда, что они такие люди жестокие, и как бы мы больше об этом знаем, чем, например, те же американцы, те же, например, англичане.
но могу сказать, что и я был настолько потрясен вот их жестокостью. Но я знал, что они будут бомбить наши города, вот такое. Но, тем не менее, то, с каким остервенением они это делают, это поразило, конечно, даже и меня Ну да, поразило. да. Поэтому, да, вот люди многие не понимают, насколько это просто дикая орда совершенно. Да, они сметают просто, ну вот они вот детские садики, школы. То есть как бы некоторые думают, что это наша пропаганда, понимаешь? Вот я сейчас от себя считаю, сколько мы проехали сел в Харьковской области, сколько в Луганской сел разбитых. В каждом селе обязательно уничтоженная больница и детский садик. Обязательно. По-моему, только одно село Андреевка, это не было уничтожено. Да, Ну детский да, то садик. есть, Везде. Это первая цель. Самая первая цель. я говорю, так чтобы суммировать, понимаешь, Я некоторые... переведу, ребят, я понял. Да. Я забыл, как начинаю. Another thing that Vitaly's brother does not think that people in the West does not understand, and this is part that he did not understand as well, because we're close to Russia. He understood the cruelty of Russians. He understood that they're brutal and they're gonna shoot our cities, they're gonna destroy our homes, but he did not expect that it's gonna be in such a with such brutality, with such hate, and so much destruction. He says that in absolutely every small town, when they drove, when they were rotating from Izium, from Kreminna access to Kharkiv, they drove through entire through parts of the Luhansk and Kharkiv region, and in every town that was liberated, there was a hospital that was destroyed, and there was a kindergarten that was destroyed. In absolutely every town, the level of destruction in the small villages is unprecedented, and it's really hard to convey. And he says that a lot of Western people think that this is some kind of propaganda, but it's not. It's a scorched earth strategy, and there is only one. And Andrew, you can maybe help me here. There is only one village that was had a hospital that was in as an understood hospital that is somewhat all right. It's Andreevka, which is by the way Andrew and same as Andrew. So if you can find it on the map. Это Андреевка, это где? В Луганске или в Харькове? Это еще Харьковская под Волоклей, Андрей. Возле Пришиба, Еверского, вот это Андреевка, где мы видели целую школу. Oh yeah, so that's the Andreevka is a small town in Kharkiv region, and it's the only place where they saw the There's a lot of school Andreevkas. that was. Yeah, it's a lot of Andreevkas. Yeah, Kharkiv region. But this one? Yeah, I don't see. The I one don't near think they see the map. Balaklia? Is this Виталик, это Андреевка, которая возле Балаклея? Да, то, что возле Балаклеи, Пришиба, это вот про эту Андреевку мы говорим. Там единственное было, в принципе, село, где мы видели школу нетронутую. Но Yeah, this is the only village the town that school was not destroyed. So and this is one of the biggest things that they think that Westerners don't understand. That this is an existential war with absolute unlimited brutality against our nation. Andrew, do you have any other questions? It's a bit hard for me to ask questions and translate at the same time because Okay. I have to have time to think about the questions. Yeah, so well, this is somewhat related. So have they felt the impact of Western aid? Okay. Like have they seen weapons? Вы почувствовали ли вы эффект и помощь от западных вооружений? И видели вы ли сами западные вооружения на ваших подразделениях или где-то рядом?
Ну, однозначно, конечно, за год видели. И однозначно видели. Конкретно по нашему подразделению меньше, потому что у нас Нацгвардия пехотная, то есть мы там, у нас НЛАО, такое вот мы, то, что у нас было в руках. А Т4 НЛАО, это вот то, что мы лично как бы пользовались, то, что мы видели. По поводу западного вооружения, скажем так, оно сейчас становится заметно больше по бронетехнике, вот по артиллерии с какого-то времени. Даже по артиллерии сильнее, потому что если первые 2-3 месяца мы постоянно слышали наши ураганы. Вот главная наша ударная сила была, чем мы пытались обороняться, это ураганы. Мы их видели повсюду и видели, постоянно слышали их, постоянно выходы. То, ну, наверное, когда? Может, наверное, с мая месяца ураганов наших почти не слышим, и уже... Даже дело не в этом. Вот под Кременной практически вся бронетехника уже была... Да, плюс как бы крабы уже стреляют, плюс как бы, скажем так, уже видно, что на артиллерийские системы переходим больше мы на западные, то есть как бы, если, допустим, те же грады еще остались, там ты их видишь наши, то я же, что вот ураганов я почти не наблюдаю уже с мая месяца, и больше уже идет, как бы, смотрю, там, с появлением хаймарсов, там уже видишь эти хаймарсы, как бы, конечно, видно, но нет предела совершенству, скажем, мы, конечно, хотели бы больше, тогда бы мы смогли бы действовать намного активнее. Но, конечно, Понял. да. Давай я переведу. Я вам скажу, что ураганы есть, они стреляют. У меня друзья на ураганах работают, у них просто снарядный голод большой очень. Может, Давайте я переведу. So, so what they have, first of all, they are infantry unit in the National Guard, so they don't have too much heavy equipment. They have NLOS and A84 grenade launchers. That's the Western aid that they actually use and that they have. But at the beginning of the war, so they do feel a lot of impact of by Western military aid, and it's NLO and 84s. Also, at the beginning of the war of the invasion, Uragan, that is multiple rocket launchers, 222 millimeter missile system. It was main defensive means of defense for Ukraine, and we like heard them all the time working, and they really changed a lot at the beginning. Right now, they almost don't hear it, and right now they see a lot of artillery, Western artillery such as Crabs, for example, working right now, and HIMARS. They see them a lot. They see them working, and of course they say that's not enough. That we could have more because we're facing the second largest military in the world. Maybe they're not, best trained, but it's still a very huge very huge army and with huge resources. And also they say that right now they see a lot more Western armor, specifically when they were in Crimea. Almost all the armor there was Western military aid. Okay. Keep coming with your questions. то есть, смотри, тебя слышно хорошо, а других людей я слышу это, поэтому озвучивай. Тебя то единственное, кого я хорошо слышу. Okay, so Andrew will ask another question right now. Okay. Has he how has the situation with like air power changed? Because I know for a while people, like everybody, was complaining about helicopters attacking them, and so I'm curious if the situation of the air power has changed over time, or if it's still the same now as it used to be. Что ты думаешь по поводу воздушных сил с обоих сторон? Вначале люди много очень жаловались на большое количество российских геликоптеров, самолетов. Со временем, похоже, как будто это изменилось. Что ты можешь сказать на эту тему?
Ну, смотри, так по нашему опыту, вот, допустим, под Кременной, то есть их вертолеты заходили, и наши заходили, бывали там и наши заходы. У них, конечно, с авиацией все равно превосходство, то есть как бы в количественном уровне. Но летают они, конечно, аккуратно. Если, то есть, в первые дни войны они тут летали над нашими городами, спокойно бомбили, то сейчас они там заходят издалека, отрабатывают и сразу уходят. То есть, вот, допустим, если мы были в Кременной, мы самолеты, вертолеты слышали, но мы так ни разу его и не увидели. Нет, То есть, они атаковали несколько наших... Ну, они атаковали, но мы их то не видели. Они, да, то есть они атаковали, но они очень делают это сейчас аккуратно, очень осторожно, то есть они как бы заходят издалека, даже так особо неприцельно, скажем, накидывают и сразу уходят, как бы, потому что, ну, как бы, как они не говорили, что ПВО не наши победили, но ПВО они все-таки наши уважают, поэтому они сюда как бы так сильно не заходят. Насчет как бы заходов просто в цивильные там территории, то сейчас как бы с этим более или менее нормально. То есть они все-таки там уже над Харьковом, над городами нашими, они не летают, и это уже давно. Ну и в принципе вы, я думаю, это знаете. То есть они как бы не решаются. По поводу нашей авиации. Ну, по сути, мы видели авиацию последний раз нашу в Лимане, когда мы последний В Лимане, да, тоже, да. Две наши Су-25 шли на заход на работу туда. Да, работали в сторону, да, Кременной. То есть пошли назад. Авиацию мы видим крайне редко, что нашу, что их. Да, сейчас авиация, вот как бы я говорю, что та же Кремена, если сказать, за все время. Ну, ихний вертолет, ну, конечно, он где-то раз в день появлялся последнюю неделю, да. По нашим позициям работал, но тоже редко и далеко. Ну, да, нельзя сказать, что в принципе, больших у нас лично проблем там с этим не было. Вот как бы, то есть нас прикрывали по этой теме, если ты вот про авиацию. По стране плюс-минус, я не знаю, ситуации в других местах, там Бахмут, ну, где мы были, плюс-минус где-то вот она такая сейчас везде. Где мы были. Я понял. Хорошо, давайте я переведу. So at the beginning, Russian forces, they were like literally flying over their heads, flying over civilian cities. Right now, situation has drastically changed. Even though Russians are saying that they destroyed Ukrainian air defense systems, they actually do respect Ukrainian air defense systems, and they don't see any. They don't usually visually see any aviation. Neither Russian or Ukrainian one. But when they were in Crimea, Russian helicopters were definitely working, but they were working mostly like they come in to the proximity where they can lob some missiles. They shoot them from a very large distance, approximately in that direction, and then turn around and fly away. So it's much less of a threat right now than it was before. And last time they saw Ukrainian aviation, it was I think it was Su-24s. Or Su-25, sorry, I don't remember. Did not remember during the Liman liberation. So it's a pretty long time ago they saw it. That's a while ago. Первый день, например, просто добавлю еще. Первые дни, например, у нас родители, они живут, ну, Селянская, район Харькова, Москалевка. Над ними вообще просто зашел Су-25, по-моему, да? Да, и ударил. Разбомбил училище, там, где было штаб обороны. Он просто на невысокой высоте, метров 300, по-моему, летел. Это они говорят, развернулся прямо над домом, не скрывался совершенно. Вот разбомбил и улетел. Сейчас, конечно, такого нету. Сейчас Харьков ничего не залетает и близко к нему не подлетает. Yes, so as an example of the first days a year ago when it started, the Russian bombers they flew right over Kharkiv, a region where they live in Moskalyovka. That's not far from the city center, and their parents live over there. And they dropped like just aviation bomb on top of the school, and just not exactly school. I don't mean like children's kids school. I mean we have school for military school. They dropped on top of it and turned around and flew away from like 300 and this is city center, 300 meters high. The plane was flying. So right now nothing like that is happening. So the situation is really drastically different from what was at the beginning.
Давай еще вопрос. Give us more questions, Andrew. Please Okay. help me. I'm curious if he has gotten more training or if he has interacted with newly trained people and what he feels Yeah, about the training now versus like maybe what he got in 2014. Question for you regarding the training. Did you get any training? Did you see people who do the training? Oh, sorry, извини, я слишком говорю. Видел ли ты людей, кто получал тренировку какую-то? Были ли у вас какие-то занятия тактические? И вот какой твой опыт в плане подготовки к боевым действиям сейчас вот именно? Ну, про нас я тебе скажу, сейчас мы как бы, грубо говоря, мы сейчас на восстановлении. Наша подготовка, мы сейчас, в принципе, сами ездим в стрельбы, постоянно пристреливаем оружие, осваиваем, там, РПГ стреляют, там, кто там ДШК, кто там пулеметы, но, опять же, инфантери. По поводу людей, кто все-таки мобилизовался, они шли через подготовку, там, 30, там, у них дней, там, 45, у всех по-разному. Если говорить именно о нас, ну, так у нас сложилась ситуация, что мы как пошли в вихрь, то наш первый день, 25 января, когда мы были не в зоне боевых действий, то есть 24 февраля 2022, то по 25 января 2023 мы всегда были по БРке. Как бы получилось так, что мы пришли в эту часть МГУ, сформировался батальон, где были часть добровольцы, часть там люди с опытом АТО. Нас сформировали как сразу боевой батальон, и мы как уехали в область, в принципе, мы всегда выполняли боевые задания. То есть наша тренировка были, это когда мы там тактическая, там чуть-чуть на ТЭЦ, там к зачисткам готовились, там чуть там, но в общем-то, если про нас, конкретно про нас говорить, то это все у нас как бы на практике. Нет, Все. ну, почему? У нас был парень один, который... Ну это ж, я просто, это личные, да, У это... нас были два парня, один, Царство Небесное, он погиб. Сейчас расскажешь, я переведу, потому что я забываю уже. So because they were volunteers that came first, the first day, they were immediately put into the combat unit. And a battalion was formed from them, and since then they were in this battalion fighting. They did not have any breaks. They did not have. They were on the missions, and they up to January 23rd, I think, or up to the end of the January of this year. So it's almost it's 11 months. They have been on a mission, and they did not have a break to do any training. So it's basically either what you took with you, whatever experience you have. And whatever you have on practice since you joined. While they were stationed on one of the industrial facilities in Ukraine, they had some breaks. They did, as I understood, they performed some trainings about it to clearing the areas, looking for insurgents, but it was not specifically designed trainings. It was more like their own initiative of their battalion, not something centralized. Добавь, ты хотел что-то добавить еще про парня, который погиб? Да, дело в том, что вот мы когда из нас делали штурмовую роту, создавали, то уже люди, которые имели опыт, они пытались нам как-то помочь. Вот Дэймон, Ну да, мы на своем опыте уже тех, кто у нас были. В разведке, он нас учил вот зачистки, все эти дела, показывал хотя бы, как входить в дома правильно. И у нас был парень один Хаки, он еще и есть сейчас у нас, привелся в Главное управление разведки, по-моему, да. Вот он человек такой, он не то что опытный, он практик, он писал книги, например, там для СБУ, там такое. И вот он нас тренировал в том плане, обучал стрельбе, чтобы как быстро все это, какую-то, скажем так, первоначальные вещи мы получили. Ну, то есть это все-таки было, я так немного, чтобы суммировать, это было, вот когда у нас были передышки, то есть это было все-таки внутри нашего батальона. Это был экспромт, я так понимаю. Да, и могу сказать, что это очень большая проблема, потому что вот, когда у нас на позиции той же Кременной принесли ДШК, скажем так, пользоваться никто не умел им, и мы сами на практике его на месте испытывали. Да. Есть, да, в этом, к сожалению... Я переведу.
Я переведу. So it's a big problem for them. The trainings that they had some tactical exercises, but those were exercises that were done by themselves. So when they when in their battalion they formed an assault company. They had not many people with experience, and they only had one. They had one guy who was he unfortunately was killed in action right now, but he was the most experienced one from them, and he shown them the tactics. They did some practice, but it was like the guy that it was not okay. We're gonna send you to to Great Britain for the training. They trained with what they had. They learned how to go into the house, how to clean out the house. They learned how to shoot proper shooting techniques. They learned how to handle the weapon properly. And it was, and then they had another guy, Haki, his call sign. He transferred from GRU to them, and he was not only experienced, he was actually like an author of books and instructions how to's for the other units, basically how to fight. And they practiced with him, but once again, it was not centralized. It was just internal practice. And one of the problems where it was a really big problem for them is when they were in Kremina and they got Deshaka, which is I think you call it Dashka. It's a heavy machine gun, 12.7 caliber, 0.5 inch caliber machine gun, that old Soviet gun, and no one knew how to use it, and they had to literally learn it by themselves because they did not have an experience before. None of them did. So and of course it's a problem when you're being someone is shooting you, you don't understand, and it's a bad time to learn. It's much better if you had some practice before. Andrew, do you have throw me some other questions? What's his favorite gear that he's been using? Like not counting the cool stuff, just as like day-to-day gear. Okay, let me gear by what you mean, a weapon or just item in his equipment, in their equipment? Just any item. Like has anything helped him? And if so, okay, I think I got it. So, есть ли какая-то вещь вот в твоем оборудовании, не обязательно оружие, не обязательно там, вам обоим вопрос, вещь, которая вот, знаешь, там реально помогла, которая вот ты бы, если бы сейчас пошел, заново все началось, ты бы первым делом схватил, и может даже оружие. Тут даже не оружие, мы уже как бы шутили на эту тему, что, наверное, лопата, да. Лопата саперная в наших условиях была самое лучшее, что может быть. У тебя удобная лопатка, потому что когда мы двигались, то есть, просто, если ты не окапываешься, то ты просто подставляешь себя под большой риск смерти. То есть окапываться, еще раз окапываться, потому что идет война артиллерии, если ты не в городских боях, а в полях или в лесах каких-то, то ты постоянно должен копать. Вот. Так что, если, как бы, так скажем, да, если сказать про это, то, конечно, хорошая лопата — это хорошо. Если если мы говорим уже так более серьезно про equipment, скажем так, оборудование какое-то, связь, конечно, я уже рассказал, да, ахиллесова пята и хорошая связь — это самое важное, наверное, что бы я взял, вот если из оборудования связь, потому что автомат, ты уже будешь с него стрелять, а связь, еще раз связь. Я раньше недооценивал связь, я думал, вот пускай нам лучше там танки, пушки присылают, сейчас я понимаю, что связь — это, наверное, все-таки самое основное. Связь номер один. Да, это номер один. Хорошая рация, хорошая что позволила связь, это то, что если бы сразу было изначально, это очень-очень помогло бы. Вот как бы. Я перевожу. Surprisingly or not surprisingly for anyone, good quality foldable shovel. Is the small foldable shovel is the best piece of equipment that they would
take with them, because wherever you move, or wherever you are, you gotta dig, and having a quality shovel to do so, it's a game changer for your survival. That's of course people understand that they in infantry. Second thing is the communication equipment. Because at the beginning they thought that give us tanks, give us the howitzers, give us HIMARS. Right now they for them they say the proper good quality radios and communication equipment is something that is absolutely vital and absolutely important and game changing for them. How's the food? Change. Huh? How's the repeat it? food? Я думаю, ты зрозумів. Про еду спрашивают. Да. Ну, я про еду, ну что именно интересно про еду? Про там сухпаи наши или просто как мы питались? Как что? В чем суть вопроса была? Вообще, про еду, как вы питаетесь, как дела с едой у вас, в принципе, остат и в начале, и сейчас, и до этого. Я помню, даже мы вам сухпайки посылали. Да. Да, смотри, поначалу я тебе скажу всем, и Костя, тебе лично, что у нас вообще первое время мы просто спасли люди. То есть отношение как бы людей, поддержка была колоссальная. Мы первое время, за первый месяц наша группа в 7 или 9 человек, мы там 7 или 8 сухпаев за месяц использовали. То есть люди просто помогали. В каком бы мы селении остановились, где бы мы ни были, приходили люди, готовили еду, горячее. То есть как бы нас просто, я даже скажу, что прилично подзакармливали, потому что, где ты не остановишься, ты не можешь пройти, потому что люди так, что нужно, давайте поможем. По обеспечению с армией, я тебе скажу, что оно, в принципе, сейчас нормальное, хорошее. Нормально. Мы сюда приехали, Но здесь... нас на 10-й день только начали кормить. Это здесь. Но, в принципе, где ты можешь пожаловаться? В этом... В общем, да. Часто мы за свои деньги это делаем. Есть такой нюанс, что как бы где-то там докупаешься. Опять же, Леша видит как-то это так. Я могу сказать, что по сравнению с тем, как у нас было в 2014-2015 году, в плане еды, все намного лучше. Не, питаемся мы хорошо. Да. А вы еще в Нацгвардии говорят, лучше кормят. Не знаю. Знаешь, тогда мы шутили, что все лучшее в Нацгвардии, когда в 2014-2015 было. Сейчас мы смотрим на ЗСУ и завидуем ЗСУ. Почему-то как-то, куда нас не занесет, везде этот. В общем, поедим. Да, это нормально. У нас люди в основном закрывают помощь, да, большая очень людей. Зарплат часто тратимся. А если брать, например, про позиции, то, что брать с собой на позиции, там, конечно, есть что рассказать, но это уже так как бы... Я думаю, что можем отдельно, если вопрос зададут, отдельно, по сухпаям Да, плюс, опять же, если говорить про французские сухпаи, конечно, это было очень-очень вкусно. У нас много видео, не знаю, отправляли мы тебе, но это было... Вот это был реально шикарный сухпай. Самый лучший. Да. Так я же говорю, что, в принципе, не голодаем, в принципе, еда обеспечивается. Обеспечены мы неплохо. Да, в плане еды все очень неплохо. Это от людей. Okay. So generally they say that food is really good. Food is really good for them. They don't have any problems with that. But especially at the beginning and up to like Kremina, where they had to take the MRIs with themselves to eat. But locals would, wherever they would go, locals would just stop them and ask what do you like? Do you need food? And they would stuff them with the food and give them everything that they need. And they really never had any problems with the food. When they were in Kremina, they relied heavily on the MRIs. And those MRIs, we sent them French MRIs, and he said that those were like the best MRIs that one can imagine. It was really delicious. And MREs. I'm sorry about that. And it was super delicious. But generally, they do not have problems with the food. I told that's because you bastards are in National Guard. They say when in 2014 we were thinking that National Guard gets the best. Right now we're thinking that military gets the best food. So
So yeah. So yeah. Okay. What is what's the difference in experience between 2014 and now, or even like last year and now? Like what has the like how what is the experience of the just the common soldier over this time period? Because he's been involved for like off and on, obviously not the whole time, but for 9 years now, basically. So Uh, so I'm not sure that I understood. So so вот что изменилось вот сейчас вот с тем, что было в начале и тем, что сейчас? Вот что можете сказать изменилось? Конечно, в начале войны и сейчас, что имеется в виду как больше настроение наше или что все вместе. Все Ну, вместе, да. да, ну, не знаю, есть у тебя мысли, просто как бы... Я могу сказать, что люди, например, стали, вот я думаю, Костя, тебе приятно будет это слышать, Харьков из ватного города превратился в этом, да. супер патриотически. Нас просто обожают. Вот мы можем зайти в магазин в любой, и вот к нам подходят люди, там благодарят все. Там за какие-то вещи, которые мы хотим купить, просто не хотят брать денег. Такого, ну, в Харькове отношение к армии просто, ну, потрясающее. Раньше там говорили, о, там нацики, там непонятно что. А сейчас, конечно, отношение очень сильно изменилось. Люди, похоже, поняли, увидели, что несет этот русский мир. Мы практически каждый день, если выезжаем, ну, вот в Харьков в форме, то у нас сейчас такая возможность есть, то у нас, в принципе, ну, мы ощущаем это на себе. Вот Ну это вот да. в первую очередь, конечно, изменилось. Ну, такой уверенности у людей, конечно, больше стало, да? Ты помнишь, Ну да. напуганные люди были. Если А да, щас, если про людей, то, конечно, первые там месяц все были, народ был очень напуганный, и сейчас уже как бы приезжаешь, все как бы верят в армию, все верят, что такая, многие уже даже часть, к сожалению, уже и забыла, что война есть, Ну уже да, такие, есть такое. да, есть и Ну такой и контингент. по оборудованию, если говорить, то, конечно, мы все сейчас уже одеты так очень прилично, при помощи вот волонтеров, конечно, при помощи, ну, вот армия, конечно, тоже нас обеспечивает, но не сравнить с тем, что было, вот как нам выдали форму, да, нас гвардейскую, по Ну, сути, первую. да, в принципе, сейчас... Сейчас у всех 2-3 комплекта формы есть обязательно. Все Давайте уже... переведу. Мгм. So one of the things that really changed a lot is the how people. I remember we're all from Kharkiv. I'm from Kharkiv. They're from Kharkiv. Is the how military is perceived in Kharkiv right now? If before, like military was military, no one in Kharkiv really cared about it. I'm not saying that Russia it's super pro-Russian city, but there was some pro-Russian sentiment in Kharkiv, definitely, and no one really cared about the military. And right now, it's hard even to pay for the stuff in the stores because they just when they go into the store in the military uniform, the tellers, the cashiers don't want to take the money. They just say just take it and go. Also, another part that they're much better equipped in terms of just personal stuff. Right now, they all have like three layers of not layers, three uniforms. If before they were just given one and they had to wear it for a long period of time, right now they have three sets of uniform and general stuff like that. It's much more available. Also, people are less afraid right now. People are at the first couple of months, people were just really scared everywhere. Everyone was in the state of unknown. Right now, it's not that's not the case, and it's much better. People are not afraid anymore, and a lot of people are actually even starting to forget that the war is going on, and this is the unpleasant part of it. Andrew, Misfit wants to know what rifle they're using. which gun are you using?
Какое оружие? Какое оружие? Да, оружие. Какое у вас? Ну, стандартный АК-74 у обоих сейчас. До этого у меня был АКМ, 10 месяцев я с ним ходил, еще СБУшный. Мы получали, да, СБУшное оружие, но сейчас уже там начали с этим заниматься и выдали нам оружие части, СБУшное ушло на СБУ снова. Поэтому АК-74 на сейчас, до этого у меня был АКМ. Так что тут как бы ничего такого. He uses AK-74. Before he had an AKM from SB that was given to him in SBU, but now it was taken from him and he was given AK-74. But they don't have it. It's offensive. I'm curious. Were they? Okay, let me start again. Before the war, like before 2014, how much time did you spend in Donbass? And did you, I don't know, what are your memories from before the war? From there. Были ли вы когда-нибудь на Донбассе до 2014 года? И какие у вас вообще воспоминания о Донбассе? Да, об Донбассе много воспоминаний. Ну, по жизни, ну, ты знаешь, в АТО мы с тобой были на Донбассе вместе. Это вот, если говорить про военную, это... До 2014. Да, доводилось не часто. Я гость был в Донецке, но раза 2-3 я был. И в регионе раза 2-3, наверное. В Донецке, может быть, всего пару раз. В регионе, там типа Константиновка, вот такие города их тоже пару раз был. Я ездил по работе в Донецкую область несколько раз, Донецкую и Луганскую. Я могу сказать, что это на меня произвело гнетущее впечатление. Ну, да. Наверное, особенно Горловка. Это единственный город, в котором я даже не захотел работать. Мне там надо было по работе с людьми договариваться. Вот я приехал туда, посмотрел на эту Горловку, так вот вышел с вокзала, развернулся, сразу сел в поезд назад и уехал. Даже не стал там оставаться. Ну, конечно, он такие типичные. So the experience for before 2014 on Donbass, he had actually worked there, like a business trip. He came out of it. He looked at the Horlovka, which is quite a depressing city. I would say it's like an old industrial mining town, and he looked at it, turned around, and went back to Kharkiv. So that was his experience. Just to laugh at it. Pretty funny. Немного было. Слушайте, я тебе скажу, к сожалению, вот я могу добавить сейчас то, что я увидел. Есть такая какая-то невидимая черта. Я не знаю, с чем это связано. Вот в том же Подлимане, когда мы зашли, мы были первыми украинскими солдатами, которые зашли в Харьковскую область. Подлиман — это Харьковская. Да, это Харьковская область. Люди просто выбегали из домов, они вот нас видели, они плакали, рыдали. Ну, это не... Спустя даже месяц с нами люди там продолжали здороваться. К сожалению, вот уже в Лимане, например, в Ямполе такого не было. Я не знаю, с чем это связано. Они уже такие более настороженные, они уже более как-то так на нас с опаской смотрят. Я же говорю, в Харьков, когда мы приезжаем, люди на нас просто с обожанием смотрят. Я не понимаю, почему такая разница всего лишь 50 километров. Да, это, конечно, непонятно. Да. Непонятно. При том, что Донбассу... Да. So there is a bit of an invisible line there where, like, if you go to, as soon as you cross the Kharkiv border from when you're driving from Donbass, people are less afraid of them. They're much more, much more open. They hug them. They cry. In Liman, for example, it wasn't exactly like that. People were afraid. There may be multiple explanations on that, but people were afraid a bit, probably because they were occupied and too much Russian influence there. But that's the experience. Okay, next question, Andrew. Yeah, I have to find one. You had so much time while I was translating. I was listening though. Okay, so. Okay, let me ask. Let me ask one question. What is the какая самая let me say it in English first.
what is the most lacking thing that you like, and thing item that you need but you don't have right now when you were in Кремена? И на русском, какая вот, знаешь, какая-то вещь, которую ты бы сказал, вот вам не хватало, если бы она у вас была, вам было бы намного лучше, вот когда вы были в лесах в Кременной? Ну, в принципе, друже, ты знаешь, и я повторюсь, наверное, потому что проблема наша была огромная со связью. Особенно на нашей позиции, значит, у нас была проблема со связью дикая. Мы месяц почти просидели без толковой связи, когда ты просто, ну, слышишь максимум это своих по рации, как радио, а тебя они не слышат. И, конечно, ну, это без вопросов, это рация была. Потом, именно из оборудования в плане связи, потому что, ну, опять же, лес, вот то, что мы как бы сменились, ребята тоже там поехали, тоже связи нет. Я понимаю, что у них там глушилки, да, я так понимаю, там стояли, да. Не знаю, там везде, мне кажется, связь не очень. Да. Но связь, однозначно, в лесу это было как бы, ну, если по оборудованию, это связь. Хорошая связь, она стоит всего. Ну, я как бы тут сильно много не придумаешь. На как самом бы. деле мы очень можем много рассказать про эти случаи. Там столько было моментов, даже в последнюю смену, когда мы выходили, нас накрыла же наша артиллерия, и мы слышали, как она корректирует, мы слышали, как они корректируют огонь по рации, при этом мы не могли даже им ответить, что вы стреляете по нам, да. Нам просто повезло, что люди с соседней позиции или с дрона заметили, да, сказал. с соседней позиции. Соседние позиции сказали, что вы накрываете двери. Ну, двери — это название нашей позиции. Да. То есть вот это была самая вот такая большая проблема. Ну, по сути, одна из связь, это стало, сколько, 30 человек наших ребят погибло с 3-го батальона. Это одна из причин тоже. Ну, скорее всего, мы там не были, но одна из причин это как раз то, что... Никто точно так же не было каких-то... Я переведу, сейчас я понял, спасибо. So the thing that is most important in terms of equipment, once again, as he stated before, is the communication equipment. Good radios with good antennas, and so if it's something unjammable, it's even better. And then as an example, they sit in, when they were in Kremina, they would sit in their position called the doors, and they were able to hear incoming friendly radio communications, but on the other side they would not hear them. They would not have enough, not strong enough radio to communicate back. And when they were on their last deployment in Kremina, they were taking there like 2 days and 2 days there, 2 days back. And they had a friendly artillery fire, and they could hear on the radio how the artillery fire was corrected to hit them. And they could not do anything because the radio was not powerful enough. They could not call back and say, "Oh, you're hitting us. Don't do this." And they could not. They could just keep getting pummeled. But at some point, someone had a drone on the nearby position and managed to see this and reported back so that artillery has stopped. Well, do they have adequate medical supplies? Окей, that's... я думал, ты понял вопрос. Нет, плохо слышно просто Эндрю плохо слышно, поэтому лучше ты... как у вас с медицинским суплаем, с медицинским оборудованием всего хватает по медицине? Нет, медицина тоже как бы такая и есть, к сожалению, с этим проблемы, это что вот сейчас даже был готов помочь фонд. Ну, это, кстати, сейчас расскажу о плохом, о том, что не все хорошо, про бюрократические эти. То есть готов был помочь фонд с медициной, и... Это то, что я законнектил или другие? Надо было просто написать, значит, отчасти запрос, но условно никто из командиров не хочет с этим связываться, потому что это волокита, потому что это брать на баланс, потому что это... И нам отвечают, что у нас все есть, хотя у нас не было даже в свое время, я же говорю, нормального количества носилок. На наших... Мы реально, почему, когда нам помогли эти 4 носилки, мы их оставили на роту, на нашу. То есть
Мы реально слышали, как ударили по позиции, где было 5 раненых, и люди выносили людей на автоматах. Но вот как бы вот такая проблема существует, когда ты даже пытаешься сам что-то сделать, а где-то наверху просто не хотят даже там где-то сзади тоже все есть что поднять. добавить. Я Да. по То этому есть, как бы проблемы с медициной присутствуют. Если там говорить про бинты, пластыри, ну нет, такого не там. Турникеты, наверное, нет тоже. Уже у нас Да как бы нет, у да. нас с этим проблем нет. У нас проблемы Да. есть с медиками. Вот скорее да. Вот Виталик, например, был медик. Как у нас назначают медика? Вот у нас просто пришли в отделение, сказали Виталику, ты будешь медиком. Иди учись. Да, иди учись. Мы пришли на обучение, например, вот такой смешной момент был. Мы пришли на обучение, и медик, которого точно так же назначили, когда объясняли, как нужно накладывать турникет, он просто... Про травмы. Он про травмы, да, он просто потерял сознание. Услышал, как кровь надо закрывать, и он просто упал и потерял сознание. Я смотрю на него, думаю, я не хочу, чтобы у меня такой медик был. Да, Но так что, это- кстати, Леша, наверное, правильно говорит. По медицине есть проблемы, но, наверное, главная проблема, что в подразделениях нет У нас профессиональных нет медиков. профессиональных Да. медиков, да. Мы нас всех призвали, мы такие же самые, ну, последнее, чтобы закончить, Костя, мы такие же все вот мобилизованные пришли, и среди нас медицинских профессионалов нет, и учить их некому. Ну вот я последнее, чтобы добавить, когда Борзова ранили сильно, Мгм. я накладывал ему, кто-то накладывал, я ему накладывал бандаж. Да. Но это такая паника, никто не знает, что делать. Рука оторвана, все кричат друг на друга, давай быстрее. В общем, это большая проблема. Да. Скорее медик, именно медик проблема, а не медицина такая, Скорее как основная, хорошего профессионального состава нам не Да. хватает. Okay, я переведу, давайте. So, medical supplies is a problem. For example, at some point they did not have enough. I don't know, Andrew, you translated how you call the thing that you carry a wounded on top of. A How you stretcher? call this? A stretcher. Yeah, they don't have they did not have stretchers, and we sent them for. By the way, one of the we helped them. One of my friends and she's on Twitter. Helped them with stretchers. They sent them 4 stretchers. They left them in their assault team at the moment, and they helped a lot. But before that, they had to use guns to carry the wounded on top of those guns, and it's a big problem. Also. A big problem is the training, medical training. There are not enough. Like they were formed as a group, and none of them had any medical experience. They were all just assigned positions. Like, okay, you're a medic now. Go train, and you can only train by watching internet videos on the YouTube. Then they at some point they were sent to the training, and one of the medic lost his conscience because they were talking about the blood too much, and he only because they were talking about it, he lost his conscience. And at some point this is a really big problem because you have to know how to do those things, but like automatically, like without thinking, without actually putting too much effort of thinking into it, because last time they had I think Barzov was the last name. He was wounded. His arm, he lost his arm. It was torn off, and they tried to put a tourniquet on him. Oleksii tried to put a tourniquet on him. He did not do this before, and he was in panic. He did not really he managed to do it, but it was everyone screaming, shouting. No one understood what to do. No one had any experience. No one practiced anything like that. So it's one of the big problems is the medical training and the professional medics who knows what they do instead of just a guy who was 1 year ago who was just on the street and spent on doing completely different things and just. Then he served as an infantryman and then became a medic. But this may be a problem only for their unit. I don't know, because obviously, like I said at the beginning, they've been on the mission since the beginning of the wide-scale invasion. So they did not have any time to train. It was endless fighting for them. Endless missions for them, not endless fighting. Not every, it does not mean that you are fighting 24/7. Sometimes you just sit under the shell and you wait, you
patrol, you sit on duty. Okay. Have they had any interactions with POWs? Have you had any... Вы когда-нибудь этими с пленными, пленных видели, общались с ними? Да, доводилось, причем довольно еще... Первых мы увидели в марте месяце, наверное, в начале, да? Там была такая смешная история, мы еще... Это были не наши пленные, а 93-й. Да, 93-й бригады. Они заехали на нашу территорию, где мы были в Бешкине, там был взорван мост. Они не знали, они туда поехали, мы их пропустили, и когда они возвращались, потому что выезд всего лишь был один, мы уже заняли позицию, мы не знали, наши, не наши, приготовились к бою, и ребята очень крепко испугались, потому что вдалеке наша форма зеленая, наша олива нацгвардейская, так на закате солнца она похожа на ряску москальскую, питерскую. Они как бы испугались, что это просто они попали сами в этот. И вот эти ребята, они тогда взяли 3 пленных, 2 сержантов взрослых подраненных и очень молодого 23-летнего лейтенантика, командира ихнего. Это были вот, кого мы первые видели. Очень напуганы, как и все в плену, скажем так, Костя, очень напуганы в непонимании, что происходит. А там, конечно, была вообще эпически смешная история. Мы ребятам говорим, давайте тогда заходите, мы вас накормим, пока их постережем, поохраняем. Накормили их там у нас едой, и они в шутку сказали такую фразу, ЗСУшники 93-й, говорят, это же Нацгвардия, хотите, мы вас нациком оставим. В понимании москалей же любые нацики это нацисты. Нацгвардия. И они такие в один голос строим, нет, ни в коем случае не оставляйте нас здесь. Что-то было такое смешно. Вот, конечно, первые были непонимания такие, они, вижу, молодой был очень напуганный, Павел Федорович, Павел Борисович Федоров, если помнишь, пытался еще ему лекцию читать, мы считали, что это не нужно, зачем он сюда пришел. Такое, в общем. Это первое. Да. Напротив нашей позиции уфимцев, как мы предполагали. Да. И харьковских, нет, в Изюме, вернее, ловили вообще. Брали их с летучими мышами, брали наши пацаны их, да, и такие говорили, что они водителя, хотя все татуированы. Да, все татуированные с летучими мышами и рассказывали, что они водители, там повара. Да. Okay. Да, Давай переведу сейчас. So they have a lot of stories with POW interactions. First of them was in March last year, 93rd Brigade brought them a couple of POWs, and they were actually there was big possibility of the friendly fire because the Ukrainian National Guard uniform is dark olive color, and it looks from the distance similar to Russian one, so there was some misunderstanding there when 93rd Brigade came with the POWs, but it was all right in the end. And funny, they captured 1 commander and 2 sergeants. Commander was really young, like 23 years old or something. They were all really scared, like trembling of fear. And the funny part that Russians, they call National Guard, they call them Nazis. Russians call National Guard Nazis, and the guy from the 93rd Brigade, when he came with the POWs, asked those two, they let them in the house, they fed them, and the guy from the 93rd Brigade asked if asked the POWs if they would rather stay with the Nazis and call them Nazis, and those 3 guys were just trembling in fear, like, no, please take us away from them. Yeah. And one of our friends, our common friends, Pasha, he tried to actually lecture those 3 POWs to and put them on the right path. But yeah, they no one else but Pasha did that. So. And they had a lot of POWs across the way. They caught a lot of guys, especially at the beginning, who were saying, "Oh, we're just drivers. We did nothing." But they had bats on their bat tattoos, scorpion tattoos, and this is the
tattoo of the reconnaissance and Russian special forces. Ну, в плену вообще, конечно, все напуганы. Да, ну все Нет, все, вот нет. героев в плену нету. Все Не имеет напуганы. значения, там ты Такой крутой, ты Рэмбо, там... ну, военный, не военный, да. там грушник, ты какой-то там этот, Все- но все все напуганы. выглядят одинаково, все напуганы. Я думаю, что, в принципе, это как бы неудивительно, потому что в плену ты уже за свою жизнь не отвечаешь, ты уже даже не в бою, где ты там можешь себя защитить. Сколько мы не видели, все... Да, все напуганы, тут как бы героев нет. And there are really no heroes in among the POWs because like no matter who you are, no matter how tough you are, when you become POW, people are really scared. People are really afraid because you right now you cannot do anything to protect yourself. Even in the combat, people are not afraid as being POWs because in the combat at least you can do something to survive. You can do something to control. When you're a POW, it's much like you lost the control of your life now. So and you don't know what's gonna happen next. So they are all afraid. Whoever they captured, they were always really afraid. Well, good. But anyway, I am curious if their experience with Russian drones has changed, because I feel like Russians have moved from Orlans to smaller drones, and I'm just curious if that's the same experience that they see, or if they're still using a lot of those larger drones. Окей, каков у вас, вот что вы сказали, ваш опыт с российскими дронами? То есть вначале было много Орланов, мы помним, и сейчас такое ощущение, что Орланов намного меньше стало, используют более маленькие дроны. Как вот ваш опыт с российскими дронами? Как много вы их видели? Как вы их боитесь? Какие дроны вы видите сейчас? Ну, вот смотри, по Орланам, да, Орлан сейчас намного меньше, хотя в этом тоже Кременной он появился в конце, ближе, когда они там планировали свою явно операцию. Небольшие. Да, сейчас они поначалу смеялись с наших дронов, насколько вот я понимаю, смеялись с наших квадриков, всего этого, потом поняли эффективность. Я же говорю, что вот у нас был даже в последний наш выход, в крайний наш выход в Кременной, впервые по нам они бросали уже именно самопальный самопальный, я там не знаю, как это сказать, не вох, на нем болты были накручены, он просто не взорвался, пытались закидывать в окоп. То есть сейчас они это используют. Много-немного они стали использовать квадрики для разведки, вот как бы для этого. То есть если в начале войны, ну, наверное, они считали, что это вообще им не нужно. То есть у них тут вся авиация летала, все как бы летало, все они могли просмотреть. То сейчас вот в таких вот полевых условиях они стали это использовать. Ну, как? Мы их встречали постоянно. Даже вот у нас же все время, сколько мы слышим переговоры по рации, спрашиваем наш дрон. Да, ну как бы я же говорю, что очень часто не наш дрон. Просто да, если как бы говорить о начале, то я же говорю, что вот войны, то полномасштабной, не было, мне кажется, у них такого. Сейчас они как бы используют, они уже как бы переняли это у нас, как бы, я говорю, что вначале они, по-моему, смеялись даже, вот они от использования, если говорить, вот сколько раз мы попадали в такую ситуацию, когда по нам бросали воги, такое было один раз. Да, вог вот один раз. Да, один раз только всего было. Вот с этим. Понял. Давайте я переведу. At the beginning, there were much more larger drones such as Orlans, but still, like Russians did not have smaller drones, and they were somewhat, I would say, bragging about their aviation, how good it is. They did not really care about smaller drones and were thinking that it's just toys. And they did not use smaller ones. Right now, they are focusing on they are stealing Ukrainian tactics as well and using smaller quadricopters in the fields as well, and there are less the bigger ones. But still, like for example, in Crimea offensive, they did not when they were on the Crimea axis, they did not have too many
or they only at the end they saw Orlan drone, but it mostly was the our drone, like not our, sorry, small quadrocopter, so smaller drones, and there was always a chatter on the radio if this is our drone or someone else's. In terms of dropping Russian dropping drones, because we've seen a lot of videos of Ukrainians dropping grenades from the drones. They only had the experience this once. The drone drop on them, and as I understand, it was not successful because we were speaking right, and you were not wounded. Да, но это достаточно неприятный опыт, я скажу тебе, Костя, потому что, в принципе, защиты от него нет, когда ты туда приходишь там на самый передок, на ноль, ты максимум выкопал себе яму, ты не можешь, да, накрыться сверху у тебя нет возможности, ты там выкопал яму просто и все. И то есть как бы дрон закидывает, и в принципе защиты у тебя от этого нет. Если ты хорошо сброшенный с дрона там ВОХ или какая-то там самодельная бомба, это очень неприятно. На самом деле это неприятное оружие. С ним не хочется часто сталкиваться. Okay, yeah, those drones are really a big problem. That drop, and it's really unpleasant experience because you don't have any means to protect from them. The only thing that you can do is dig small foxhole for you to stay in, and you cannot do much else. А сбить их теория слишком далеко, слишком маленькие, да, я так понимаю. Шансов это сделать крайне мало. Тяжело, да, тяжело. То есть, если он совсем уж низко завис, да, ты наваливаешь, они убегают тогда, там, да, если ты запустил там очередь другую, они боятся, берегут тоже их, там сразу улетают дрон. Но, в принципе, сбить дрон, не очень просто. Он маленький, и он висит. И очень часто, когда дрон появляется, мы просто замираем, например, и, как бы не хотим, чтобы он там рассматривал наши позиции. Да, тут же еще ситуация как. Проще всего как сбить дрон. Если ты там, допустим, в условном лесу, ты стал под дерево, если у тебя негде скрыто, нет ничего лучше, чем просто стать под деревом и замереть. То есть потом дрон в таких ситуациях почти тебя не видит. И то есть если как бы условно ты стал замер с позиции того, что ты просто как бы сбиваешь, его не видишь, а ты не видишь, да. То есть если он подлетел, уже знает, где твоя позиция и бросает, то ты как бы тут уже... Понимаешь, ситуация такая, что ты же не видишь тот момент, когда он подлет. Ты думаешь, сейчас встану под дерево, собью его, там, допустим, замру, ничего не буду делать, чтобы он меня не заметил. А он уже летит и кидает по тебе как бы тот же ВОХ. Вот у нас в роте есть антидроновое ружье, но, к сожалению, единственный дрон, который он поймал, это был наш. Да, вот сейчас антидроновые ружья появляться с обоих сторон, как бы вот сейчас как бы стали с этим работать. Я перевожу. I asked like if you could shoot it, like how effective is shooting the drone down with your rifle. They say that it's usually pretty high. The drone was really small. Chances of hitting it is quite low. And when you're doing this, you're also exposing yourself. So the best tactic is not to be noticed by the drone, but it's not always possible. So drones are a big problem. A big problem. There is one tactic people say: just find a big tree and stand under it, so drone will not see it, but another will not see you. But another issue is that you actually like you don't know if drone have seen you already. If you stay by the tree, you think that okay, he will not see it, but he saw it maybe 5 minutes ago how you run to the tree. So it's not really it doesn't really help. And they drop those VOG grenades. So they have in the company they have an anti-drone system, like anti-drone rifle, but it's the only drone that they managed to shut down with it so far was their own drone, so friendly drone, unfortunately. Well, here's a question on a totally different topic. Multiple people are curious if they expected their Kharkiv offensive through Balaklia to be so successful, or if they were expecting less, or if it went to plan, or just what their ideas of that offensive.
So, well, как вот у вас, какое ваше отношение было к Балаклею, ну, вот когда освободили Купенск, Балаклею, где вы были в тот момент, и ожидали вы ли, что оно будет такое успешное, что так далеко продвинуться, или, может, вы ожидали большего даже? Да нет, мы большего точно не ожидали. Да, это было такое... Ну, мы были как раз, скажем так, с наших позиций, в принципе, началось. Наш батальон участвовал полностью в Балаклее, значит, в наступлении на Балаклею. Потом участвовали в Изюм, заходили. И после того, когда мы пробыли в Изюме, да, в Изюме недели 2, значит, 80-ка тогда пробила переход через Оскол. Это уже, если знаешь, Оскол, ну, в районе Изюма, Оскольское водохранилище, Оскол река. 80-ка пробила проход, переправу, мы переправились и шли с 80-кой в паре вверх в сторону Купянска. Должны были дойти до Купянска, но дошли мы до Боровой, освободили тогда Боровую. Мы шли через Лозовое, под Лиман, Боровую. Вот. Нет, ну я могу сказать, что мы точно не ожидали, потому что мы Не, я стояли хотел 4 об этом, месяца, да. да, 4 месяца перед Балаклеей, и у нас совершенно, мы надеялись просто хотя бы ее освободить. А тут получилось, даже местные жители уже не верили, ты помнишь, Юля, вот даже местные жители уже говорили о том, что мы бы хотели, чтобы это прекратилось, просто чтобы вот хотя бы сейчас так все заморозить. Наше село осталось. Наше село осталось под Украиной, да, и получилось настолько более удачно. Ну, Окей, да, давайте и... Подождите, я начинаю забывать, вы слишком много говорите. When the Balaklia offensive started, they were under Balaklia itself, their battalion. They took part in it, and back then, no one really expected this to be so successful. When they started it, like locals in the village from which they were assaulting Balaklia, they were hoping that they're gonna stay under under Ukrainian control. And back then, because they spent 4 months there, and the only thoughts just hold the positions that we have, and this was like the top dream that we had, they had back then, and no one expected to be so successful. When it started, they were hoping to take Balaklia itself and be like and that's it, and it would be on top of their dreams. But it happened totally different. They took Balaklia really quickly, then they advanced to Izum with the 19th Brigade, 19th Air Assault Brigade. 19th Air Assault Brigade secured the bridgehead over the Oskil River. And they had a plan to move from to Barava and then to Kupiansk, but they, as I mentioned, you stopped Barava. Вы остановились под Боровой, да? Да, мы дошли до Боровой, а просто с Купянска с севера прошла 92-я уже, как бы это территорию, поэтому... And their plan was to go to Pidliman. This is Pidliman, then Barava, then move towards Kupiansk, and from Kupiansk, 92nd Brigade was approaching them, Ukrainian 92nd Brigade was approaching them, and it was a successful operation that no one expected to be this successful. And did you meet any of your friends from the 92nd Brigade? Встретили ли вы своих каких-нибудь друзей с 92-й бригады? У нас же там есть друзья. Да, с 92-й как раз мы с Артемом встречались, который, ты знаешь, зацепа, и с тобой служили вместе. И там мы встретились, еще должен был там быть и Изюм, но он не смог с нами встретиться, хотя был там рядом. И мы там собирались, встречались, как бы в Боровой у нас было время, когда мы, в общем-то, решали, что будет дальше, и тогда нас должны были либо на запорожское направление отправить, либо вот как мы поехали по итогу в Кременную. А по поводу еще успешности, ну вот, чтобы ты понимал, мы видели, насколько там накапливаются силы, потому что все это было на наших глазах. Но то, что мы идем не только на Балаклею, но и на Купянск, мы узнали уже в день начала наступления, когда, в принципе, где-то к 12 часам 6 числа уже зашли крепко в Балаклею. И тогда нам сообщили, что цель в 3 дня взять Купянск. В 4 он тоже был взят тогда.
Ну вот если так дополнить, я помню эти дни, буквально за неделю все... Я просто начинаю забывать, я просто не могу, у меня не такая хорошая память, переводить очень тяжело, я вам честно скажу. They met our mutual friend Artyom from 92nd Brigade when they were in Borova, because 92nd Brigade was moving from the north. They met him there, and it's like meeting. We served together in 2014-2015. Another friend was supposed to be there as well, but he couldn't come. Izum, I helped his unit as well. How this all happened, they did not expect this happening, but they saw a lot of equipment and a lot of forces being gathered before the offensive, before Borova, but no one knew the scale of it. And only when they took Borova itself, when it was fully secured, sorry, not Borova, when they took Balaklia itself and it was fully secured, they got an order. They were introduced to the plan that they have to take Kupiansk in 3 days. And this happened in 4, я так понял, за 4 дня, да, Купянск, с того момента взять вышло? Или это уже? Буквально за неделю до начала наступления все села вдруг наполнились, большим количеством людей. Вот армия начала прибывать. Это просто на глазах происходило. Затем у нас взяли, переписали весь личный транспорт, приказали наклеить белые кресты на каждую машину, пометить, да, и заправиться. У всех спросили, сколько топлива. Боекомплект. Да, боекомплект всем проверить. И вот 6 числа, по-моему, в 6 утра, да, это было, Да. Поступил приказ, идем в наступление. Да. Вот буквально неделя, еще, грубо говоря, никого не было вокруг. За неделю назад мы еще оборонялись. Да, мы еще оборонялись, и потом за неделю наполнилась просто армия, огромное количество. Все села вокруг были забиты нашей армией, с техникой очень много. Да, и пошли. Yes, and the day before it started, like a couple of days before it started, all the local villages and towns became filling up with the troops, with Ukrainian military. And day before, they were told to put white crosses on all the vehicles. Check if they were fully fueled to the top, and if they had all the required ammunition. Everyone did the check, and they began the assault. Well, that's fantastic. It's interesting. I had been following the advance up from Pidliman and that attack up. I didn't realize that it was these guys. Yep, they were there. That's for them. Any other questions, or maybe a couple of more questions, and I have to go. So I think we don't have too much time left on the stream. Еще несколько вопросов мы зададим, если вы не против. Мне уже самому нужно идти, и вам спасибо огромное за то, что пришли. Сейчас Андрей, надеюсь, какие-то вопросы задаст, потому что я одновременно переводить и придумать вопросы не могу. So Andrei, please go ahead with the questions. Well, I guess we could do kind of the wrap up questions. I mean, first, is there anything that they would like to talk about that we didn't ask? Окей, расскажите что-нибудь. Есть ли какой-то вопрос, который мы не задали, но вы бы хотели рассказать? Вот вы сами расскажите что-нибудь интересное, что вы считаете, мы не спросили. Что ты хочешь рассказать? Я бы рассказал про, что главное, здесь проверенные люди. Ну да, вот как бы ты спрашивал просто про амуницию, мы так и не дошли. Вот ты спрашивал, мы обсуждали этот вопрос, что ответить. Вот знаешь, я тебе скажу, что если говорить про амуницию, то качество вещей превосходит количество. То есть тут важнее качественная амуниция, а пускай у тебя будет одна. Но главное на позиции, там, допустим, если ты выходишь, это всегда проверенные люди. Вот нам довелось, к сожалению, испытать опыт, когда мы были
как проводники, как с новичками. Мы нам дали группу, сказали, что вы должны остаться с ними на сутки, показать им позицию, рассказать. Это, скажу тебе, без зазрения совести, это было страшно. Это было страшно, потому что люди неопытные, люди стреляли во все стороны, с ними приходилось нянчиться, успокаивать их, как, вас никто там, допустим, Леша приходил, он говорил, успокойтесь, как это не тяжело понять, вас никто не атакует, там, например, да, вы куда вы стреляете, вы видите врага? Нет. Зачем вы стреляете? Вы тратите боекомплект, там. И как бы вот если говорить про выходы вот на позицию, то номер один это проверенные люди, номер два это все же связь. Вот как мы говорили, ты даже не в оборудовании дело. То есть если ты с проверенными людьми, с которыми ты уже злагодженный, так вот это хорошее, красивое слово, то ты себя чувствуешь на позиции уверенно. Если ты с людьми незнакомыми, даже лучше и не выходить. Честно, вот, да. Не пойдем. Я просто скажу, что да, это... То есть с непроверенными людьми идти на ноль просто невозможно. Хоть они там, может, классные, опытные, но если ты с ними не сработанный, очень тяжело. Очень. Просто вы друг друга не понимаете. И вот так в таком ключе, как бы, это если вот интересно про, как бы, ноль. Поразило меня, честно Я говоря. переведу, давай я переведу. И потому что я же забывать начинаю снова. So first thing that they want to say, like, what is important things in combat and when they go to the zero line is the key to have verified and people that you can trust with you. They had because if there are people that you know and you know that are capable with you, that's half of the success of your mission. And then equipment, in the equipment, it's once again the communications, but we ask that but the people are who you with are much more important than anything else. Last time on their last deployment, on their last rotation, they were told that they have to like pass the position to the ones to the incoming troops, and they had absolutely newbies that came who had zero experience, and they had to spend time on their position, on the position with them, and it was one of the scariest times that they experienced in this war. They were shooting everywhere, every side, like without understanding where everyone is. They were shooting like towards friendly positions. They did not know what to do. They had to explain them that they have to breathe. They have to understand. The ammo is not endless. They should not shoot unless they see the enemy, because they will run out of ammo, and a lot of things like that. So just being there with you, people you can trust and experienced people is half of the success of in this war. Вы еще что-то хотите добавить? Да, что И вообще не знаю, вот в процессе уже когда долго находишься рядом, скажем, такого там, где жарко, поражает, конечно, беспечность многих людей, как да, привыкает, причем что с одной, что со второй стороны. Вот этот случай, эти лесорубы рашистские. Да, то есть еще нужно, конечно, не терять все-таки, вот как бы ты ни привык, ты уже не обращаешь внимания, ты уже настолько привык к этому постоянному бою непрекращающемуся, и ты теряешь беспечность. И вот даже я же пример, у нас там напротив нас пилили пила работала, электропила, рашисты метров в 200 от нас пытались сделать себе блиндаж такой, напилить дров, наложить сверху этот. И вот они пилили, пришла 95-ка, мы им объяснили, где они не вышли, и просто их убили. И когда они вернулись, они нам сказали, что... У них даже оружия нет. Да, у них даже не было оружия, и прозвучала фраза, грех таких было не убить. То есть, как бы, ты не терять, как бы, вот все-таки бдительность, потому что ты привыкаешь, начинаешь становиться очень беспечным. Это тоже очень важно, постоянно все-таки помнить, что в любую секунду может прилететь. Okay, thank you. So, and another thing that they want to say that it's one of the things that you have to keep yourself in check in this war all the time, that you are not careless.
because when you are in combat all the time without the stop, and it's endless fighting, endless explosions, endless fire around you, it's very easy to become careless and stop looking out for your own safety. And this happens all the time around them, both on our side and on the Russian side as well. And as an example, he says that last time they were holding their position, and they saw 200 meters away. It was in the woods, so they could not see directly, but they knew that Russians were chopping wood with the electrical saw to make a defensive position over there, and they were doing it like for an extended period of time. And at some point, 95th Brigade, guys from the 95th Brigades came to their position. 95th is Air Assault Brigade, one of the most capable brigades in the Ukrainian military. And they told them that they are cutting wood over there, and they went there, destroyed all of them. And 95th Brigades went in, destroyed all of them, and when they returned, they said they did not even have any equipment. Half of them did not have the weapons, and it was just how you say this? It was basically freebie for them, and it was a result of the carelessness and. Of the careless behavior, and it's very important to remember and keep yourself in check. Shooting fish in a barrel. Yeah, shooting fish in a barrel. Нет, между собой что. Right. So I don't really have any more questions. I mean, I could ask questions, but Yeah, I have to go as well. Ребят, спасибо вам большое за то, что пришли. Вам спасибо, что помогаете, передай, пусть обязательно привет, что людям поддерживают, потому что, это реально важно. Не то, что важно, я могу сказать, нам бы было тяжело. Да, поэтому нам было бы намного тяжелее, нам бы очень тяжело. Когда чувствуешь поддержку людей, помощь людей, то, конечно, оно проще, и ты ты понимаешь, что не просто так ты, скажем, всем этим занимаешься. Потому что, не знаю, как они все не останавливаются, какие-то, Да, они гонят волны, в принципе, будем ждать весну жаркую, а осенью, наверное, попытаемся их добивать уже. Уже разговоры пошли. Что настраиваемся, да, на осень настраиваемся их добивать. Спасибо вам, ребят, тоже. So they say thank you for all the support that's coming from American people. If it wasn't for you, it would be if it wasn't for help from the Americans from all the donors that help, not only American government, not only European governments and UK government. It's also people help from you people is very important. Your the help that we send to Ukraine is it helps really a lot. If it wasn't for it, it would be much harder. And people are saying that Russians keep coming. They keep coming. We're waiting for their offensive right now, but we are as Ukrainians and as soldiers of the Ukrainian military and National Guard, they are planning to finish off Russians in Ukraine in upcoming fall. That's the message. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Thank you for coming. Спасибо. It was fantastic. Thank you. Ну, давайте, ребята. Успехов вам и берегите себя. Ага. Все, спасибо. Тогда отключаюсь, да? Да, давай. Все, давай. Thank you everyone for coming to the stream. It was hard for me to translate and ask questions at the same time.
But thank you, Andrew, for asking questions and helping here. I hope you enjoyed this small talk, and I hope I'm sure that we did not answer all the questions. We did not ask all the questions that you wanted to hear, but we tried. And thank you for listening to us. Yes, thank you for listening. This was a long stream. We've done longer, but thank you, and we'll see you on Tuesday. All right, goodbye. Bye.